Kommandantin Hanna lenkt ihren Sichtbars Raumschiff durch das endlos Nix. Ihren Sitteten leicht Aimsteuer, wenn sie die riesigen Arbeiterkonstrukte beobachtet. Die seit 3000 Jahren durch die Galaxie patrouillierten. Dies Maschinen waren kein gewöhnlichen Wörter, sie waren tadesmissen, programmiert für einen einzigen Zweck, absolut still. Die Galaxie war ein Friedhof der Kommunikation geworden. Millionen von Zivilisationen lebten in ständiger Angst, flüsterten nur durch Quantenkanal miteinander. Niemand wagt dies, laut zu sprechen. Niemand sendet Radiowellen. Niemand spielt Musik ins All. Die Arbeiter hatten die Spezies gelehrt, das Lärm den Tod bedeutet. Hannah erinnert sich an die Geschichten ihrer Großmutter über die Zeit vor der Großen Still. Damals hatten die Stern gesungen, Planeten teilten, ihr Kulturen, ihr Traum, ihr Hoffnungen durch Radiowellen mit dem ganzen Universum. Künstler sendeten Symphonien zu fernen Welten. Wissenschaftler tauschten Entdeckungen aus. Kinder riefen Hallo zu den Sternen und dort dann kamen die Arbeiter. Dies uralten Maschenintelligenz erschien aus dem Nix, geht so groß wie ein Mond, ausgerüstet, mit Waffen, die ganz Planeten in Sekunden verdampfen konnten. Sie verkündeten in einfach Regel, schweigen oder sterben. Zivilisation, die es wagten, elektromagnetische Signale über feste Lautstärke zu senden, wurden sofort ausgelöscht. Kein Warnungen, kein Neid, kein VRHA in die LUNG und HUT war anders. Heute geschah etwas Unmögliches, als einem unbekannten System namens soll drangen Radiowellen ins All, nicht die vorsichtigen Quantenflüster, die Galaxie kennt, sondern laut, wild, chaotische Signale, Musik, Gespräch, Lachen. Dies Wesen schienen kein Ahnung von der Gefahr zu haben und dort Hannas Instrument explodierten förmlich vor Aktivität. Die Signale waren so laut, so unvorsichtig, so lebendig. Dies Menschen sendeten Fernschaus, Radioprogramm und sogar etwas namens Internet ins Universum. Sie schreien praktisch ihre Existenz in die Stern. Die Arbeiter reagierten sofort. Hannah beobachtet entsetzt. Wie sich ein massiv Flot in Bewegung setzt, hundert von Konstrukten, jedes größer als der Greatmond, begannen ihr Riesdom Solsystem. Ihr Waffen luden sich bereits auf. Das Urteil war gefällt, Auslöschung. Dies unschuldigen Erdenwohner hatten keine Ahnung, dass ihr fröhlichen Sendungen gerade ihr Todesurteil unterzeichnet hatten. Wenn sie wahrscheinlich hoffen, Freunde im Universum zu finden, Rassen, bereits die schrecklichsten Killer der Galaxie auf sie zu. Hannah starrt auf ihr Instrument. Laut den Berechnungen wird die Arbeiterflotte das Solsystem in 18 Monaten erreichen. Dies Menschen hatten nur 18 Monate zu leben, und sie wussten es nicht einmal. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten überlegt ein Bewohner der Galaxie, die Regeln zu brechen. Dies Menschen strahlten etwas aus, was die Galaxie seit 3000 Jahren vermisst, pure, unschuldig Lebensfreude. Sie verdienten es nicht, für ihr Unwissenheit zu sterben, aber was konnte eine einzelne Person gegen die Macht der Arbeiter ausrichten? Die Sternwarten schweigend auf ihn Antwort. Wenn das Schicksal der Menschheit bereits besiegelt schien, die Still der Galaxie wird bald wieder vollständig sein. Hannah brach die Regel, die ihr Zivilisation in 3000 Jahren aufgestellt hat. Ihr Henschwetten über den Kontrollen ihres Tarnschiffs, wenn sie Kurs auf das Solsystem nahm, jeder Instinkt schrie sie an umzukehren. Aber etwas in diesen menschlichen Sendungen hat sie tief berührt. Dies Wesen sangen ins Universum, als ob sie kein Angst kannten dort als sie das System erregt, traut sie ihren Augen nicht.
Primitive Raumschiff starteten gerade vom dritten Planeten einem wunderschönen blauen Jewel, das vor Leben pulsierte. Die Schiffe reichten irgendwie beberlich geschwingt. Obwohl die Menschen offensichtlich in sehr jung Spezies waren, ihre Technologie war chaotisch, unelegant, aber funktionierte auf eine Art, die all Gesetze Physik zu brechen schien. Hannah aktiviert vorsichtig ihr Quantencommunication und sendet ihn verschlüsselt Warnen. Die Nachricht war einfach, schweigt, Gefahr not, stellt als Sendungen ein, die menschlich antwortlich sie sprachlos zurück. Statt zu verstummen, wurden die Erdensendungen noch lauter. Radioteleskop richteten sich zum Himmel und sendeten Symphonien von Beethoven, mathematische Formeln, Liebesgedichte und sogar Aufnahmen von Kinderlichen. Es war, als ob die Gesamtmenschheit gleichzeitig beschlossen, dem Universum zu zeigen, was es bedeutet, lebendig zu sein. Dr. Minho Kim stand in seinem Leben in Soul und Start und gläubig auf die Messinstrument. Das sind keine zufälligen Signale, Momente zu seinem Team, Gemmen die trauen versicht mit und zu kommunizieren, aber warum klingen sie so verdächtig? Die Quantensignale, die Hannahs Schiff sendet, tragen in Emotion, die Menschen noch nie gespürt hatten absolut lemand Furcht, nicht die Angst vor dem Tod, sondern die Angst vor dem Schweigen. Vor dem Verlust der eigenen Stimme für immer, Sir, rief Dr. Kiwu, Minhos Assistent, die Signale wurden stärker. Ich glaub, sie kommen hier. Minho traf ihn entschieden, die das Schicksal der Menschheit werden wird. Sendet els, was wir haben, Musik, Wissenschaft, Kunst und Geschichte. Wenn jemand da draußen ist, sollen sie wissen, wo wir sind, Hannah beobachtet verzweifelt. Why die zu einem Luft für der Communication Word? Dies Menschen verstanden die Gefahr nicht, aber ihre Reaktion war so typisch menschlich, konfrontiert mit dem Unbekannten, öffneten sie ihr Hörsen noch weiter. Sie konnten nicht länger suchen. Gegen die Vorschriften folgt sie ihr Schiff und landet in einem Park in Seoul. Menschen versammelten sich das seltsam, schimmernd vor sich, als Hannah Holstrat, humanoid. Aber eindeutig fremd blieben all versteinert Sthen. Dr. Minho kam als Österin hier. Wo sind sie? Hannahs Stimme zittert, als sie die universelle Sprache der Mathematik nutzt, zu sprechen. Ich bin Hannah, ich komm, euch zu warnen. Warnen Wilver, die Wort, die sie sprach, liegen das Blut aller anwesenden gefrieren, Stimmen wurden juchelten, bei Arbeiter kommen. In diesem Moment verstand die Menschheit zum ersten Mal, dass das Universum nicht leer war, dies war zum Schweigen. Gebracht wurden dort Professor Sora hat seit 3 Tagen nicht geschlafen. Ihr Augen brannten, wenn sie die Energiesignaturen der Arbeiterkonstrukt analysiert, die Hannah ihr Gesicht hat, was sie entdeckt, war schlimmer als der Tod selbst, das ergibt keinen Sinn. Murmelt sie vor sich hin und starrt auf die Bildschirm voller komplexer Gleichungen. Die Daten zeigten etwas Unmögliches, die Arbeiter vernichteten Zivilisation nicht nur, sie taten noch etwas anderes, etwas viel Schreckliches. Dr. Minhofen sie zusammengerissen über ihrem Schreibtisch. Sora, was hast du gefunden? Mit zitternden Händen siegt sie auf die Hologramm, die über ihrem Arbeitsplatz schwitten. Schau dir dies Energiemuster. Die Arbeiter sammeln etwas. Jedes Mal. Wenn sie in Zivilisation zum Schweigen bringen, ernten sie die elektromagnetischen Emissionen. Die niemals gesendet wurden. Was meinst du damit? Soras Stimme war nur noch ein Flüstern. Stell dir vor, jeder Gedanke, jeder Traum, jede Idee, die in Spezies Gemmels senden können, aber nie dürft.
all das Angelet Potenzial, all die angesungenen Lieder, unerzählten Geschichten, ungeteilten Entdeckungen, die Arbeiter ernten das Eils, die Wahrheit traf min HFY-Einschlag, sie fressen an sehr Möglichkeiten. Genau, sie haben nicht nur die Galaxie zum Schweigen gebracht, sie haben 3 Millionen Jahren genutzten Fortschritt, unterdrückte Kreativität und nie ausgesprochene Liedgestellen. Das ist ihr wahres Werk. Horrendessen Arbeit Ingenieur. Junho in den Tiefen der Antarktis-Forschungsstation. Hat Hannes Warning gehört. Aber seine Reaction war typisch menschlich. Wenn schon sterben, dann mit still. Chef, das ist Wahnsinn, protestiert sein Assistent Hyunwoo. Wenn Junho Kabel zwischen riesigen Generatoren verlegt. Wenn wir die Sender auf Vollleistung stellen, können wir ein sehr Signale bis zur Andromeda-Galaxie senden. Junho lächelt grimmig, render die letzten Verbindungen herstellt. Hyunwoo, wenn wir sterben müssen, dann soll das ganz verdammt Universum hören, wo wir wären. Jedes Leid, das wir je gesungen haben, jede Geschichte, die wir je erzählt haben, jeder Traum, den wir je geträumt haben. Aber die Arbeiter kommen sowieso. 18 Monat, hat Hannah gesagt. Aber weit du was, dies 18 Monat wurden die lautesten in der Geschichte der Galaxie. Und solve vermelten sich die Weltführer zu einer Notfallsitzung. Präsident Yejin start auf die Hologramm der heranreisenden Arbeiterflotte. Jedes Konstrukt war so groß wie der Mond, bewaffnet mit Waffen, die Planeten verdampfen konnten. Wir haben ihn unmöglich entschieden. Sag sie zu den versammelten Delegierten. Schweigen und Überleben aus. Stummsklaven, oder sprechen und als freie Menschen sterben. Dr. Minho stand auf. Ich hätte noch ein Drittoption. Welch? Wir kämpfen, nicht mit Waffen, sondern mit dem, was uns menschlich macht, und Sarah Stimme, und Sarah Weigerung, und zum Schweigen bringen zu lassen. In den folgenden Stunden traf die Menschheit ihn entschieden, die das Schicksal der Galaxie für immer wenden wird. Sie würden nicht schweigen. Sie würden nicht klein beigeben. Stattdessen würden sie das Gegenteil tun. Sie würden lauter werden als Jesuva. Bei Erdverwandelte sich aber nackten etwas, was die Galaxie noch nie gesehen hat, einen Planeten, der schrie. Nicht vor Angst, sondern vor Trotz, Komponistin. Juna stand auf dem Dach des Soul-Art Centers und dirigierte das unmöglichst Orchester der Geschichte. Über den ganzen Planeten verteilt spielten Musiker gleichzeitig dasselbe Stück, in Symphonie. Die speziell dafür komponiert wurden, war, ins All gesendet zu werden. Jedes Radioteleskop der Erde war zu einem riesigen Lautsprecher geworden. Mehr Kraft in die Streicher, rief sie in ihr Headset, rennt in New York, London, Tokio und 100 andere Staaten Orchester ihren Taktstock folgten. Die Galaktische Symphonie war mehr als Musik, sie war ein Schrei der Menschheit und das Universum. Wir sind hier, wir leben, ihr könnt uns nicht zum Schweigen bringen. In einem kleinen Studio in Besitz dickte Jesu vor einem Mikrofon, das mit dem starksten Sender der Erde verbunden war. Sein Stimme zittert vor Emotion, rende Shakespeares Sonett. Faust und koreanische Saijo Gedicht in 100 verschiedenen Sprachen ins All sendet. Heut senden wir nicht nur Wort, flüsterte zwischen den Versen. Wir senden und erzählen. Farmer Dongwu in Geladu richtet sein alte Satellitenschüssel zum Himmel und sendet Volkslieder sei. In a Großmutter, Schulkinder in Daegu, sangen gemeinsam Twinkle, Twinkle, Little Star in ihr Handys, die mit improvisierten Verstärkern verbunden wären. Selbst die leicht menschlich Stimmsult die Sternere ICHE und dort Dr. Minho matcht horrendessen. In Entdeckung, die Eils,
verandert. In seinem Leben analysierte die Gehenwellen von Freiwilligen, wenn sie sprachen, sangen und träumten, was fand, liene Storen, das ist unmöglich. Meldte und Start auf die Monitore. Die elektromagnetischen Muster menschlicher Gehenwellen erzeugten Interferenzen, die noch nie gesehen hat, also testweise dies Muster über Hannes Kommunikationsjet sendet. Passierte etwas Erstaunliches, das Gott begann zu starten und zu flackern. Hiram rief seiner Assistentin zu, sieh das an, und sehr Gedanken, sie streng die Quantenprozessoren. Dr. Hiram konnte es nicht glauben. Du meinst, unser Bewusstsein selbst ist eine Art Waffe, nicht nur das. Sieh dir dies Frequenzmuster an. Menschliche Gehirnwellen sind chaotisch, unvorhersagbar, ständig in Bewegung. Kein Computer der Galaxie ist darauf programmiert, mit so etwas umzugehen. Die Erkenntnis war revolutionär. Rende andere Spezies ihr Gedanken geordnet und ließ, hielten, dachten Menschen laut, wild und durcheinander. Ihr KCPF waren weihnachtlich stößende gegen die Technologie, die auf Ordnung und Vorhersagbarkeit basierte. Deshalb haben die Arbeiter solch Angst vor uns, flüstert Hiram. Wir sind das Chaos, das ihr System nicht kontrollieren kann. In dieser Nacht sendet die Erde Eils. Was die Menschheit jemals geschaffen hat, Beethovens Nunt, kinderlichen, Liebesschwur, wissenschaftlich Formeln, sogar die Geruch von Regentropfen und Meeresrauschen. 8 Milliarden Menschen verwenden ihre Stimmen zu einem kosmischen Aufschrei der Existenz. Die Galaxie, die seit 3 Jahrtausenden in Schweigen gehüllt war, hört zum ersten Mal wieder Musik. Und in den verborgenen Winkeln des Universums begannen, andere Spezies zu flüstern, vielleicht müssen wir nicht für immer schweigen. Die menschlichen Sendungen hatten etwas Unmögliches bewirkt, sie hatten Hoffnung geweckt. Überall in der Galaxie begannen Spezies, die seit Jahrtausenden in Schatten gelebt hatten, ihr ersten Signale zu senden. Die kristallinen Nora waren die ersten, die antworteten. Ihr Heimatwelt bestehend aus lebenden Kristallen, die in harmonischen Frequenzen schwangen. Jahrtausende lang hatten sie ihr natürlichen Gesang unterdrückt, aus Angst vor den Arbitern. Jetzt, inspiriert von der menschlichen Musik, begannen ihr Kristalltem wieder zusammen. Wissenschaftler Nora 7 sendet verschlosselt Nachrichten zur Erde. Symphonien haben und sehr Hösen. Wieder zum Schlagen gebraucht. Wir teilen unsere Technologie mit Kristallresonator, die Sendungen verstärken können. Gleichzeitig meldeten sich die Nomaden der Leer. Kapitän Quan, ein alter Händler, der sein Leben zwischen den Sternen verbracht hat, kennt jeden Winkel der Galaxie. Seine Botschaft war einfach und direkt. Menschen, ihr seid verrückt über ihr Heimat. Wir haben 30 Jahre die Arbeiter beobachtet. Ihr Schwicken kennen wir. In den unterirdischen Bunkern der Erde arbeiteten menschliche Ingenieur Tag und Nacht daran, die irdische Technologie zu verstehen. Die Neurokristalle verstärkten tatsächlich die menschlichen Gehirnwellen, während Quans Daten zeigten. Das Arbeiterschiff in fatal Schwitch hatten, sie konnten nicht mit mehreren chaotischen Signalen Quellen gleichzeitig umgehen. Aber die Rebellion hat einen schrecklichen Preis dort Hanna beobachtet entsetzt, weil Arbeiterstraflotten zu jedem Planeten aufbrechen, der den Menschen geholfen hat. Die kristalline Heimatwelt der Nora wird von 3 Konstrukten umkreist. Quans Handelsposten standen kurz vor der Vernichtung. Dutzende Welten, die es geguckt hatten. Ließ Sympathiesignale zu senden, waren bereits gestorben geworden. Wir haben sie als am Tod verurteilt, flüstert Dr. Minho, render die Bürchtlas dort über Commander Day, Koreas erster Weltraumadmiral, sah das anders.
Es stand wurde neu gebildeten Erdflot, 100 Schiff, hastig Zusammengebaut, aus terrestrischer und auerirdischer Technologie. Jedes Schiff war ein Unikat, ein chaotisches Meisterwerk menschlicher Ingenieurskraft. Hört mir zu, sagt es seinen Piloten über das Kommunikationssystem. Wir sind nicht hier, zu erobern. Wir sind hier, zu beschützen. Dies welche haben es gut, zu helfen. Als die ganze Galaxie schwieg, jetzt ist es an sehr Pflicht, für sie zu kämpfen. Lieutenant Sobin, ein junger Pilot hinaus in Incheon, meldet sich, Sir, ein sehr Schiff sind kleiner, schwächer und wellig und geordnet im Vergleich zu den Arbeitern. Der lächelt grimmig. Genau das ist unser Vorteil. Die Arbeiter erwarten Ordnung, Logik, vorhersagbar Taktiken. Wir geben ihnen Chaos. Das erste Ziel war Quans Heimatstation, ein riesiger Handelsposten im Asteroidgürtel der Vega-Systems. 3 Arbeiterkonstrukt hatten die Station umstellt. Ihr Waffen bereits aufgeladen für die finale Vernichtung. Als Schiff beginnt die Übertragung, befahl die Musik, Gespräch. Alles was wir haben, lasst uns dies Maschinen mit menschlichem Lärm überlassen. Wenn die Erdflot aus dem Hyperraum sprang, erfüllten Beethovens Fünft, koreanische Trotlieder und sogar Smartphone-Gespräch zwischen Liebenden den Raum. Die Arbeiterschiff, darauf programmiert, ein Ziel nach dem anderen zu vernichten, begannen zu starten. Sie konnten nicht verstehen, why 100 kleine Schiffe gleichzeitig sangen, lachten und kämpften. Der Sieg der menschlichen Rebellion hat begonnen. Die Schlacht der Kepler-Station sollte für immer in die Geschichte eingehen, nicht wegen der Waffen, die verwendet wurden, sondern wegen der Art, wie Menschen kämpfen. Commander Debio besteht vom Brückendeck seines Flaggschiffs, wie die 3 Arbeiterkonstrukte Formationen bildeten. Jedes war so grog wie in Stadt, ihr dunklen Oberflächen, glänzten bedrohlich im Sternenlicht. Sie bewegten sich mit der kalten Präzision von Maschinen, die seit Jahrtausenden den Tod brachten. Als Schiff, bereitet Juk vor, befahl die, aber was dann geschah, et kein ander Spezies in der Galaxie verstanden. Pilotchen vom Schiff Souls Pride meldet sich über Funk. Hey, Commander, mein Großmutter hat mir heute Morgen Glückskeks gebacken. Soll ich das Rezept durchgeben? Falls wir heute nicht nach Haus kommen, Pilotin Minji lacht über den Kanal. Nur wenn du Ultra sollst, why du letzt Wort bei den Date versagt hast. Die Kommunikationskanal explodierten vor Gesprächen. Taktische Pates mischen sich mit Familienfrigen, Kampfpfeffel mit Kochrezepten, Koordinaten mit Liebesliedern. Die menschliche Flot war ein chaotisches Durcheinander aus 100 verschiedenen Stimmen, die all gleichzeitig sprachen. Die Arbeiterschiff, Druiten ins STOCK in das HRE-System waren seit Millionen von Jahren darauf programmiert, Stumbut zu jagen. Spezies, die durch Quantenkanal flüsterten oder gar nicht kommunizierten. Dies Menschen jedoch rediten ununterbrochen. Wechselten ständig die Themen und sprangen zwischen Frequenzen wie hyperaktiv Kinder. Das funktioniert tatsächlich. Memelt Dr. Sora vom Forschungsschiff Bissen Explorer. Sie hat ihr neueste Finding dabei gehört, die sie Bewusstseinsbomben nennt. Kleinsender, die konzentriert menschlich Gedankenmuster ausstrahlten. Aktiviert die Erstbombe, befahl sie ihrem Team. Der Effekt war sofort sichtbar. Das Erstarbeiterkonstrukt begann zu taumeln. Sein Waffen führten wild ins Nix. Die konzentrierten Gedanken von 100 Menschen der Erinnerungen an die Erstliebe, sorgen die Hausaufgaben der Kinder. Traum von einem besseren Leben, überfluten die Quantenprozessoren der Konstrukts. Zweiten Drittbomben aus, rief SORA.CW weiter Arbeiterschiffe starten.
Ihr System überfordert von der chaotischen Kakophonie menschlicher Emotionen. Aber der Sieg kam zu einem schrecklichen Preis, das verblieben Arbeiterkonstrukt. Von seiner Fehlfunktion erholt, richtet sein Hauptwurf auf die menschliche Flot. Ein Energiestrahl, der Planeten spalten konnt, schoss durch den Raum, fand sich menschliche Schiffe dampften in einem blendenden Lichtblitz. Captain Nari vom Cruiserdecks hob sah. Why ihr frühen starben, ihr Schiff war schwer beschädigt. Die Triebwerk fielen aus, aber sie hat noch ein Wall. Ein alt Schiff, sagt sie ruhig in ihr Mikrofon, is war mir in mit Juxe kämpfen. Sie richtet ihr Schiff auf das letzte Arbeiterkonstrukt und schob die Triebwerk auf Maximum. Während ihr Schiff auf die feindliche Hülse rosti, begann sie zu singen, das Schlaflied. Das sie ihre fünfjährigen Tochter entschieden abend. Wo sang, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ihr Stimme holt über all Kommunikationskanal, während ihr Schiff in das Arbeiterkonstrukt krackt. Die Explosion erhält das ganze System, als das Licht verblasst. Schwetten die Trümmer der letzten Arbeiterstamm im All. Die Kepler-Station war gerettet, aber der Preis war hoch. Die Hälfte menschlichen Flot war verloren. Doch etwas Unmögliches war geschehen zum ersten Mal in der Geschichte der Galaxie hatten die Arbeiter ihn schlecht verloren. Und im ganzen Universum hörten unterdrückt welche Nares letztes. Leiden begannen zu begreifen, vielleicht war Hoffnung doch möglich. Versteckt in den wirbelnden Gaswerken der Helixnebels lag die Geheimbasis der Rebellion. Higher, wo kein Arbeiter sie finden konnt, versammelten sich die letzten Hoffnungsträger der Galaxie. Dr. Minho starrt auf die holographischen Displays, bei das eine Hände Hanges zeigten. Tausend von Arbeiterkonstrukten bewegten, sich wie ein metallener Sturm auf die Erde. Jedes einzeln war grob genial, Kontinente zu zerstreuen. Sie haben gelernt, Momente frustriert. Die verdammten Maschinen haben angefangen, ein sehr Bewusstseinsbetrügungen zu filtern. Hannah, die neben im Stand, nicht besorgt. Nach der Schlacht bei Kepler haben sie ihr Software angepasst. Sie können jetzt chaotische Signale ignorieren. Die Verzweiflung im Raum war greifbar. Commander Day, noch immer verletzt von der letzten Schlacht, schlug mit der Faust auf den Tisch. Dann war umsonst. Nari ist umsonst gestorben. Wissenschaftlerin Rina hat seit 3 Tagen nicht geschlafen. Ihr Augen waren blutunterlaufen. Aber ihr Geist arbeitet fieberhaft an einer Lösung. Plötzlich erstarrt sie, als ob sie von einem Blitz getroffen worden war. Ich hab's, flüstert sie dort alle Augen richteten sich auf sie. Was hast du? Rina zittert vor Aufregung und Angst zugleich. Wir machen nicht nur einige Menschen zu senden. Wir machen all Menschen zu senden. All 8 Milliarden. Dr. Minho schüttelt den Kopf. Das ist unmöglich. Die Ausrüstung. Nein, Hazu, Rina unterbrochen. Wir brauchen kein Gerät. Jeder menschliche Körper ist bereits ein natürlicher Sender. Unser Gehirn. Unser Nervensystem heilt es ut elektromagnetische Felder. Wenn wir all 8 Milliarden Menschen gleichzeitig zum Senden bringen könnten, das war wie ein psychischer Orkan, flüstert Hannah entsetzt. Genau, ein Bewusstseinstsunami, den kein Computer der Galaxie verarbeiten kann. Die still im Raum war bedrückend. Captain Quan, der Altihändler, sprach als erster. Die Risiken? Renas Stimme zittert. Totaler Wahnsinn. Wenn 8 Milliarden Geister gleichzeitig schreien, könnten wir all den Verstand verlieren. Oder sterben. Oder beides. Und wenn wir es nicht tun, dann stirbt die Gesamtgalaxie. Die Arbeiter würden nicht nur die Erde vernichten, sie würden jeden Planeten auslöschen, der es geübt hat.
De spreken, Dr. Minho ging im Raum auf und ab, sein wissenschaftlich sieht rang mit seiner menschlichen sieht. Theetisch kann dies funktionieren, wenn wir Jeeds Satellitenschüssel jeden Funktem, Jeeds Mobiltelefon auf der Erde nutzen könnten, die menschlichen Bielfelder zu verstärken. Es ist Selbstmord, sagt Commander de ruhig, oder Rettung, antwortet Rena. Sieh dir die Zahlen an. Bei Arbeiterflotte reicht die Erde in 6 Wochen. Wir haben keine anderen Optionen. Hannah schloss die Augen. In ihrer Heimatwelt hatten sie Legenden über ein Ereignis namens das Großschweigen, den Moment, als die ersten Arbeiter kamen und die Zivilisation für immer verstummt. Jetzt stand sie vor der Möglichkeit, durch der genauen Gegenteil zu werden, der lautesten Schreis, den das Universum je gehört hat. Wenn wir das machen, sagt sie ließ, gibt es keinen Weg zurück. Entweder retten wir die Galaxie, oder wir zerstören uns selbst beim Versuch. Rena nickt. 8 Milliarden Menschen, die gleichzeitig denken, fühlen, träumen und schreien. Es wird entweder das Ende der Menschheit bedeuten oder der Anfang von etwas völlig Neuem. Die Entscheidung, die sie treffen mussten, wird nicht nur das Schicksal der Erde bestimmen, sondern das Schicksal jeder denkenden Creature im Universum. Der Himmel über der Erde war schwarz geworden, nicht von Wolken, sondern von Tausenden von Arbeiterkonstrukten, die Metallengeier über der Menschheit kreisen. Jedes war so grob wie ein Stadt. Waffen bereits aufgeladen für die Finale VR in ICHTUNG dort, und so stand Mutter Sumin auf ihrem Balkon und wiegt ihr weinendes Baby. Sie wusste, dass dies ihr letzten Momente sein könnten, aber statt Angst zu verspüren, begann sie das Schlaflied zu singen, das ihr Großmutter ihr beigebracht hat. Ihr Stimme mischt sich mit Millionen anderen, die zur gleichen Zeit sangen. Auf einer Militärbasis in Bissen brüllt Sergeant Tejon Kampfruf, Runde sein auf dem Himmel richtet. Obwohl sein Kugeln die Arbeiterschiff nicht erreichen konnten, war sein Schrei ein Akt des Trotzes. Kommt und holt Juk Schrie, sein Stimmwolle wat unmet. Dr. Jianwu arbeitet fieberhaft in seinem Labor in Dejian und bemalt mathematisch Gleichungen. In sein Mikrofon, Jeed Formel, die Sprech, war ein Baustein menschlichen Wissens, ein Geschenk an das Universum für den Fall, dass die Menschheit dies Nacht nicht überleben wird. Kanzlerin Jiang in Guangzhou malte mit blauen Händen an einer riesigen Leinwand, rennt sie ihre Emotionen in Wort fast. Ich mal die Farbe der Hoffnung, rief sie, ich mal die Textur der Liebe. Ihr Gefühl strammten direkt in die Betrügung. 8 Milliarden Menschen, während in einem Moment der reinen menschlichen Ausdrucks. Die psychische Kakophonie war unbeschreiblich. Babys, die ihr ersten Wort stammeln, Grofte, die Kriegsgeschichten, Erzählung, Verliet, die sich Geheimnis flüstern, Wissenschaftler, die Theorien diskutieren, Kinder, die merkende Feinden, als gleichzeitig in 100 Sprachen, mit einer Intensität, die das Universum noch nie erlebt hatte, dort die Arbeiterschiff begannen zu zittern. Dr. Minho beobachtet von der kommende Zentral aus, wie sein Instrument verrückt spielten. Es funktioniert, rief er. Ihr System kann die Überlastung nicht verarbeiten. Aber dann zeigten sein Gerät etwas Unmögliches. Die Quantensignale, die von der Erde ausgingen, weckten etwas in den tiefsten Schichten der Realität selbst. Etwas, das seit 3 Milliarden Jahren geschlafen hat. Das kann nicht sein. Flüsterte und starrt auf die Messwelt. Bei Arbeiter. Sie haben nicht nur die still bewacht. Sie haben etwas anderes unterdrückt. Hannah, die neben ihm stand, verstand als erst. Sie haben verhindert,
das ein galaktisches Bewusstsein entsteht, deshalb die still, deshalb die Isolation. Erschaffe wollten für immer die einzigen denkenden Wesen im Universum bleiben. Im Quantenschaum der Weltraums begann etwas zu erwachen, ein Bewusstsein, das aus den Gedanken an Trillionen von Billionen von Lebewesen bestand, die über Millionen von Jahren gelebt und gestorben waren. Die menschliche Übertragung war der Schlüssel gewesen, der dieses Uraltwesen aus seinem erzwungenen Schlaf gerissen hat. Die Arbeiter flott viel vom Himmel weit weg, ihr System, die darauf programmiert waren, jede Form der Erwachen zu verhindern, wurden von der schieren Macht der galaktischen Bewusstseins überwältigt, aber der Erde erschien etwas. Das war eine Aurora aus purem Licht außer, es pulsierte im Rhythmus von 8 Milliarden menschlichen Hörern und sprach mit einer Stimme, die aus den Trillionen aller Lebewesen bestand, die jemals existiert hatten. Endlich kann ich wieder sprechen. Das Universum selbst war erwacht, und es hat in menschlich Stimme. 20 Jahre waren vergangen seit dem großen Erwachen. Die Galaxie war nicht mehr wie das Wirken. Dr. Minho, jetzt ein alter Mann mit grauem Haar, sah in seinem kleinen Garten, in Sol und lauschtem Chor der Stern, aber im tanzten Lichter im Himmel nicht die Aurora der Erde, sondern die Stimmen von 10.000 Welten, die endlich frei sprechen konnten. Aus dem Vegasystem kämen die kristallinen Gesänge der Nora, die ihr Planeten in riesig Musikinstrument verwandelt hatten. Ihr Lieder waren so schön, dass Menschen auf der ganzen Erde innehielten, nur zu hören. Von den Randwelten sandten die Nomaden wie Kapten von Geschichten ihr Reisen zwischen den Sternen, Merken von Planeten aus purem Diamant, von Nebeln, die wie flüssig Trum aussahen, von Zivilisation, bei in den Ringen der Gasriesen lebten. Aber am erstaunlichsten waren die neuen Stimmenspezies, die so lang geschwiegen hatten, dass die Galaxie vergessen hat, dass sie existierten. Wesen aus Energie, die in Sternen lebten, Collective Intelligenzen, die ganz System umspannten, Mikroorganismen, die zusammen philosophisch gedicht komponierten. Opa Minho, rief ihn John. Stimmemi dreht sich und sah Bora, sein Nachbarin, die mit strahlenden Augen auf ihn zulief. Sie war nach dem großen Erwachen geboren worden in von Millionen von Kindern, die in einer Welt aufwachsen, in der still nicht Überleben bedeutet, sondern nur in von unendlich vielen Möglichkeiten war. Hast du das? Fragt sie aufgeregt, und sieht am Himmel. Bei Wasserwesen von Kepler 440 zu singen ein Lied über Regen, Minho lächelt, Bora sprach bereits 3 irdisch sprechen und komponierte gleich neue Lieder, die sie ins All sendet. Für sie war das Universum kein stiller, einsamer Ort, sondern ein riesiger Spielplatz voller Freund, das Quantenbewusstsein, das durch die menschliche Übertragung erwacht war, hat sich zu einer Art kosmischem Internet entwickelt. Gedanken, Trum und Ideen konnten augenblicklich über galaktische Entfernungen geteilt werden. Ein Künstler auf der Erde konnte mit einem Poeten im Andromeda-Nebel zusammenarbeiten. Wissenschaftler verschiedener Spezies lassen gemeinsam Problem, die ein einzelner Geist nicht verstehen kann. Opa, sagt Bora und setzt sich neben ihn ins Gras. Sollst du mir noch einmal die Geschichte von der Seite still. Minho suchst nachdenklich, es war schwer vorstellbar, dass das Universum einmal stumm gewesen war. Früher Kleinbohrer hatten die Menschen Angst, ihr Stimme zu erheben. Die ganze Galaxie hat Angst, aber weißt du, was wir gelernt haben, was denn? Dass das Schönste im Universum nicht die Ordnung ist, sondern das wunderbare Chaos, nicht die perfekte Harmonie,
sondern die Wild Symphony aus Millionen verschiedener Stimmen. In diesem Moment kam die Nachricht von Hannah, die Jetbotschafterin der Galaktischen Allianz war. Minho, die Archäologen haben gerade etwas Unglaubliches entdeckt. Auf einem verlassenen Planeten haben sie Aufzeichnungen der Arbeiter erschaffen. Gefunden. Sie hatten vor Millionen von Jahren das getan, weil wir sie hatten das galaktische Bewusstsein geübt. Aber sie bekamen Angst vor ihrer eigenen Schöpfung und bauten die Arbeiter. Es wieder zum Schweigen zu bringen. Minho schmunzelt. Und wir haben es wieder befreit. Aber ihnen flackerten die Stirn in einem Rhythmus, der fast wie Applaus klang. Das Universum selbst schien zu lächeln. Weit du, Bora, flüsterte zu den Sternen. Wir haben nicht nur die Still gebrochen. Wir haben ihnen allen beigebracht. Zu singen. Die Galaxie antwortet mit einem Chor aus 10.000 Welten, und zum ersten Mal in 3 Milliarden Jahren wurde das Universum wirklich lebendig.